Inter Physics second year. Chapter is Wave Optics. Most important 4 marks question. Many times repeated in public examination. The question is, explain Doppler effect in light. Distinguish between red shift and blue shift. So first, what is the Doppler effect in light? When the distance between the source of light, example for source of light like a sun, any other star, tube light, burning candle, like that, and the observer changes, then the frequency or wavelength of the light appears to be changed to the observer. So this apparent change in the frequency or wavelength of light is called a Doppler effect in light. So for example, it is a source of light, it is the observer. When the distance between them changes, it means that observer comes close to the source of light, or observer moves away from the source of light. When the observer comes to it, the distance between these two decreases. When the observer goes away from the source of light, distance between them increases. So source observer మధ్య దూరము మారితే సో అప్పుడు వేవ్ లెంత్ యొక్క లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్, లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్జర్వర్కి ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే మారినట్లు కనిపిస్తాయి. సో ఆ మారినట్లు కనిపించేటువంటి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ లేదా వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైట్, దాన్నే మనము డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్ అంటాం. సో వెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ద అబ్జర్వర్ changes, the frequency or wavelength of the light appears to be changed. So this apparent change in frequency or wavelength of the light is called Doppler effect. So observer source దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అతని కంటికి కనిపించేటువంటి లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ వేవ్ లెంత్ కానీ మారినట్లు కనిపిస్తాయి. అదే అబ్జర్వర్ సోర్స్ నుంచి దూరంగా జరిగినప్పుడు కూడా వచ్చేసి అతని కంటికి చేరేటువంటి లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్ మారినట్లు కనిపిస్తాయి. అలాగే అబ్జర్వర్ నుండి సోర్స్ కూడా ఆ విధంగా మారినా వచ్చేసి అబ్జర్వర్ కంటిని చేరేటువంటి లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెండిట్లో మార్పు వస్తుంది. సో దాన్నే మనము డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్ అంటాం. సో వెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అబ్జర్వర్ అండ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ చేంజెస్, that may be increased or decreased. So the wavelength of the light or frequency of light which is reaching the eye of the observer appears to be changed. This is called Doppler effect. Then what is a blue shift and what is a red shift? So you know the visible spectrum in general. Visible spectrum, VCR. It is a visible spectrum. So here left and this is right. From left to right, wavelength increases. Wavelength increases. Right to left, wavelength decreases. So it means that red has highest wavelength, violet has least wavelength in the visible spectrum. Out of these 7 colors, from violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, so from violet to red wavelength increases, from red to violet wavelength decreases. So now you can observe here blue and here red. So wavelength of blue is smaller than the wavelength of red. Wavelength of the red is greater than the wavelength of blue. So now here blue shift. So what is a blue shift? When the distance between the source and the observer decrease అవుతుంది. So then the wavelength frequency of the light reaching to the eye of the observer
అపియర్స్ టు బీ ఇంక్రీజింగ్. ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే పెరిగినట్లు కనిపిస్తుంది, వేవ్ లెంత్ అయితే డిక్రీజ్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది. అప్పుడు స్పెక్ట్రమ్ అంతా ఏ కలర్ పైన ఫోకస్ అయినట్లు ఉంటుంది అంటే బ్లూ ఎండ్ పైన ఫోకస్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే వేవ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి. సో వేవ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు సో స్పెక్ట్రమ్ గెట్స్ డిస్ప్లేస్డ్ టు బ్లూ ఎండ్. ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే ఈ మొత్తం స్పెక్ట్రమ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అంతా బ్లూ దగ్గరకు వస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఏ కలర్ కనిపిస్తుంది అంటే సో బ్లూ కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లూ షిఫ్ట్ అండ్ ద స్పెక్ట్రమ్ గెట్స్ డిస్ప్లేస్డ్ టువర్డ్స్ బ్లూ ఎండ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లూ షిఫ్ట్. అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అబ్జర్వర్ అండ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ డిక్రీజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ అపియర్స్ టు బీ ఇంక్రీస్డ్ and wavelength of the light appears to be decreased because frequency and wavelength are inversely proportional. అది పెరిగినట్లు కనిపిస్తుంది, తగ్గినట్లు కనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా వేవ్ లెంత్ తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది కాబట్టి స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ బ్లూ ఎండ్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్నే బ్లూ షిఫ్ట్ అంటాం. సో నౌ ద చేంజ్ ఇన్ ద వేవ్ లెంత్, it is apparent wavelength, it is actual wavelength. So difference between these two, change in wavelength, lambda dash minus lambda. So here apparent wavelength decrease అవుతుంది అన్నాం కాబట్టి it is a original wavelength, lambda dash is less than lambda. But in the case of change in frequency, apparent frequency minus real frequency. So here apparent frequency పెరుగుతుంది కాబట్టి apparent frequency is greater than so actual frequency. Next red shift. ఇక్కడ రెడ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయలేదు, దీని నుంచే మీరు రాసుకోవచ్చు. వెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సోర్స్ అండ్ ద అబ్జర్వర్ డిక్రీజెస్ అని రాసాం బ్లూ షిఫ్ట్. ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే ఇంక్రీజెస్. వెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ అపియర్స్ టు బీ ఇంక్రీజింగ్ అని రాసాం. రెడ్ షిఫ్ట్లో అయితే డిక్రీజింగ్ అని రాస్తాం. సో వేవ్ లెంత్ అపియర్స్ టు బీ డిక్రీజింగ్ అని రాసాం. ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ రెడ్ షిఫ్ట్లో అపియర్స్ టు బీ ఇంక్రీజింగ్ అని రాస్తాం. సో వెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ద అబ్జర్వర్ ఇంక్రీజెస్ then the frequency of light appears to be decreasing and the wavelength appears to be increasing. Then the spectrum gets displaced towards red end. So it is called red shift అని చెప్పొచ్చు. ఆపోజిట్గా రాసుకోవాలి. సో దెన్ చేంజ్ ఇన్ ద వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి లాంబ్డా డాష్ మైనస్ లాంబ్డా, దెన్ లాంబ్డా డాష్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ లాంబ్డా. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోయినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ డాష్ ఈజ్ లెస్ దాన్, that is nu dash is less than nu అని చెప్పొచ్చు. Here apparent frequency, here apparent wavelength is so greater than this is original wavelength. It is apparent frequency less than original frequency. So now again students red shift మీరు బాగా గమనించండి. When the distance between the source and the observer increases then the frequency of light appears to be decreasing and wavelength appears to be increasing. ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుందంటే సో మనకు స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఏ వేవ్ లెంత్ ఏ కలర్ వైపు పోతుంది అంటే రెడ్ అనమాట. సో వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ so the spectrum gets displaced towards red end, so it is called blue shift. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ బదులు ఈ కింద ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్స్ మీరు రాస్తే సరిపోతుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 4 marks in public examinations.